Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. As we were learning about the behaviors of the short run cost curve, we discussed the behavior of average fixed cost and we discussed the behavior of average variable cost curve. Today we will discuss behavior of the average cost curve. So again, average cost is U-shaped curve. It carries three stages and there is negative relationship between the average productivity of the labor and average cost of the company. So we will discuss one by one that when average cost of the company will decrease, when it will reach to the minimum, and then when it will start to rise again. Before to start the behavior of the average cost curve, let me simply define what is average cost. So average cost means cost per unit of the output produced, that how much company is spending to manufacture one single unit of the output. So this is called per unit cost. So average cost means per unit cost of the output produced, per unit cost when the company is manufacturing one single unit. So average cost means the cost the cost of the single unit that company produced, so that is called average cost. How we can compute? We will divide the total cost of the company by the total quantity produced. Let me take you back to the table of the costs. This is the cost table and this is average cost column. Total cost divided by the quantity. So total cost when the company is manufacturing one unit of output, the total cost that company paid, that is 50. So we will divide this 50 by 1. So the average cost is 50. It means the company is manufacturing one unit of output spending $50. Now average cost and total cost is 70. And the company is manufacturing 2 units, so 70 total cost divided by the number of units quantity 2, so 70 divided by 2 is equal to 35. So 35 is the cost per unit that the company manufacturing. Again, when the company manufactured third unit, so the total cost is 80. So total cost divided by the quantity, so 80 divided by 3, 26.666. So average cost means the cost per unit of the output produced. That is called average cost. What is the formula? Average cost formula is this: total cost divided by the quantity. We can compute the cost per unit of the output produced. Now its behavior, we are switching toward the behavior of the average cost curve. So this is a U-shaped curve. It carries three stages and there is negative relationship between the average productivity of the labor and average cost of the company. So we are defining one by one the three stages. The first one, average cost of the company is a falling, mean decreasing. So when the average cost AC of the company will fall, and why it will fall? So when the company is manufacturing, producing output in the first stage of production, and the producer increase labor to utilize the available machine fully, so output increase at increasing rate. Average productivity of the labor increase at increasing rate. When the productivity of the labor increase at increasing rate, when the total product of the company increase, at that time the total average cost of the company or total cost of the company will start to fall. Let me take you back to the production function table. This is the first stage of production. In the first stage, when producer increase labor, total product, total output increase at increasing rate from first to third labor. So APL is also increasing. Why this is increasing? Because producer divide the duties, assign duties to different labors, and now
labor fully utilize the available machine at output increase at increasing rate. So in the first stage of production, in the beginning, when labor increase and output increase, average productivity of the labor increase, definitely average cost of the company will decrease. So this is actually the first average cost is falling when the output of the company is increasing. When the average productivity of the labor is increasing, so average cost will decrease. The reason is that producer is dividing the duties among the labor, and producer utilize labor and capital fully, so productivity increase at increasing rate and cost of the company will start to fall. Ma igapra dobara dar zubani dari megam ke average cost chira kam shuda mera. خو در شروع یا در اول سٹیج پروڈکشن وقتی که پروڈیوسر لیبر را اضافه میکنه وظیفه در مابین لیبرها تقسیم میکنه که لیبر اول یک کار کنه و لیبر دوم یک کار کنه خو به این طریقه لیبر او کیپیٹل هر دویش فلی استعمال شده میره. APL average productivity of the labor اوسط تولید لیبر اضافه شده میره. وقتی که تولید لیبر اضافه میشه مصرف سر یک یونت کم شده میره. ما دوباره میگم که در اول سٹیج of production وقتی که پروڈیوسر لیبر را انکریز کنه وظیفه در مابین لیبرها تقسیم کنه هر لیبر وظیفه خود به خوب روش انجام کده میره به این وجه کاست کمپنی کم شده میره. Now second stage, average cost is minimum. When the average cost of the company will reach to the minimum. When in the second stage of production, producer hire the required labor for the available machine and fully utilize the both input factor labor and capital to produce maximum output. So utilizing the input fully, total product of the company will increase, reach to the maximum. Average productivity of the labor will reach to the maximum. When the total product reach to the maximum, when the APL reach to the maximum, at that point average cost of the company will definitely reach to the minimum point. I am again repeating, in the second phase why average cost is diminishing or decreasing, because in the second stage of production producer hire the required labor for the available capital, fully utilize both labor and capital, and produce and increase output produced to the maximum output level. Mean total product reach to the maximum. When total product reach to the maximum, at that point average productivity of the labor will also reach to the maximum. औसत तौलीद एक single labor हम the maximum में रसा. So when APL reach to the maximum, total product reach to the maximum, at that point cost of the company will reach to the minimum, average cost will reach to the minimum. ما دوباره در زبان دری واضح میکنیم که چرا average cost کدام وقت average cost به کم از کم میرسه. در دوم سٹیج پروڈکشن وقتی که پروڈیوسر به او اندازه لیبر استخدام کنه که به او ضرورت داره، او در سٹیج دوم پروڈیوسر مشینری او لیبر را به خوب روش فولی استعمال کنه، خود توٹل پروڈکٹ توٹل آؤٹپٹ کمپنی به مکسیمم میرسه. وقتی که آؤٹپٹ به مکسیمم میرسه اوسط پروڈکٹیویٹی لیبر به مکسیمم میرسه، مینز APL به مکسیمم میرسه، او وقت به اون نقطه ایوریج کاسٹ کمپنی حتما به مینیمم میرسه. خو به این وجه به مینیمم میرسه. سیوم سٹیج when company will hire unnecessary labor. The third stage, average cost is rising. Here the third stage is missing. Average cost is rising in the third stage. Dear student, here missing some letters, that average cost is rising, start to rise in the third phase or in the third stage of the curve. First phase average cost is falling, second phase average cost reach to the minimum, and third phase average cost rising. This is third phase starting from here upward. So third phase
average cost is rising. So when this average cost will rise? When the company is manufacturing at the third stage of production. What is the third stage of production? The stage of production in which producer hire unnecessary labor. Producer hire more than the required labor. Capital is fixed and labor is increasing. Now labor is overcrowded. So more labor producer hire, which is unnecessary, which is more than the requirement. Company does not need that 8th, 9th, 10th labor, but producer hire. That is why productivity of the unnecessary labor is negative. It's not fruitful. The third stage labor is unnecessary. Company does not need. Its productivity is negative. So total output of the company will start to fall. MPL is negative. APL is decreasing. MPL negative, total product of the company will start to fall. Why? Because company pays salaries, wages, transportation facilities, accommodation facilities, medical facilities. So government spend money on this labor, but labor is unproductive. Labor productivity is negative, output is negative. So the total product of the company will start to fall. And when the company output will start to fall, so cost of the company will start to rise because APL is decreasing, so average cost will increase. ما دوباره در زبان دری تشریح میکنیم. سیوم فیز، سیوم stage اینجا نوشته نشد. وہ چی است؟ average cost is rising. average cost دوباره increase شده میره. ولی چرا increase شده میره؟ وقتی که کمپنی در स्टेज سیوم تولید میکنه، او स्टेज که او بالکل مهم نیست. productivity labor اونجا منفی است. MPL marginal productivity labor منفی است. total output کمپنی پایین را روان شد، decrease شده میره. چرا که یہ لیبر غیر ضروری است. کمپنی ضرورت به یہ لیبر در third stage کی استخدام است. به یہ لیبر کمپنی ضرورت نداره. output اون منفی است. total product decrease شده میره. کمپنی سر یہ لیبر مصرف نہیں کنا، تنخواہ میتا، مزد میتا، رہائشی فیسلٹیز میتا، میڈیکل فیسلٹی میتا، ٹرانسپورٹ میتا، یہ کل لگی مصرف سر کمپنی میں آؤٹ پٹ یہ لیبر کہ غیر ضروری لیبر اس منفی اس بئی وجہ مصرف کمپنی اضافہ شدہ میرا اور دوبارہ مصرف انکریز شدہ میرا چرا کہ ایوریج پروڈکٹیوٹی آف دا لیبر ڈیکریز شدہ میرا. وہ یہ سے سٹیجز شو آف دا ایوریج کاسٹ کا بیہیویئر. اول ڈیکریز شدہ میرا بمینیمم میرا سو پس واپس انکریز شدہ میرا. یہ یک یو شیپڈ ایوریج کاسٹ کر جوڑ میشن. Behavior of the marginal cost curve. Marginal cost we define addition to the total cost by producing one next unit. یعنی marginal cost بہی مانا کہ وہ اضافی مصرف کی سر کمپنی میں آیا وقت کے کمپنی یک اضافی یونٹ را تولید میں کنا اورا میگا marginal cost. خو marginal cost ہم یو شیپ دست یعنی یو شیپ بہی مانا کہ یہ سے مختلف phases یا stages دارا. Okay, let me first discuss in English behavior of the marginal cost curve. Marginal cost is U-shaped curve. Marginal cost mean addition to the total cost by producing one next unit of output. So this is the definition of marginal cost. It carries three stages and there is negative relationship between the marginal productivity of the labor and marginal cost of the company. If the MPL is increasing, marginal cost will decrease, but if the MPL decrease, marginal cost will increase. It means that if the marginal productivity of the labor is increased at increasing rates, so marginal cost will diminish, decrease. Now we will discuss one by one the three stages of the marginal cost curve. The first stage, marginal cost is falling. Why? What is the reason that the marginal additional cost of the additional output produced is diminishing or decreasing? So the reason is this, that in the very beginning, in the first stage of production, when producer increase labor to utilize the available machine fully, so MPL, marginal productivity of the labor, will increase at increasing rate. Total product of the company will increase at increasing rate. And the reason we discuss that when producer increase labor in the first stage of production,
producer divide the duties among the labor, that first labor will perform this duty, second will perform this duty, third will perform this duty. Producer divide the duties. Now the labor and capital working fully, productivity, APL and MPL also reach to the maximum, and total product also increase at increasing rate. So when output increase at increasing rate, definitely marginal cost of the company will start to decrease. So I am again repeating that in the beginning, when labor increase, marginal productivity of the labor will increase and marginal cost will start to decrease. Why? Because producer divide the duties and producer is fully utilizing the input labor and capital, so output is increasing at increasing rate, and when output of the company will increase, so cost of the company will start to decrease, and here this is marginal cost, so marginal cost is reducing. माई गपारा दोबारा दर जुबान दरी हम तशरी में कुनिम behavior of the marginal cost, यानी marginal cost इजाफी मसरफ चीज चतोर तारीख में शा वो मसरफ इजाफी कि सर कंपनी जोड़ में शा वक्त की कंपनी एक यूनिट रा इजाफी तौलीद में कुना वो इजाफी मसरफ यूनिट इजाफी की मेगा और मार्जिनल कास्ट मेगा आले मार्जिनल कास्ट हम से स्टेजेस दारा अवल डिक्रीज में शा ब मिनिमम मेरा सा पास वापस ब इंक्रीज में शा हो अवल मामेगम कि चिरा द अवल स्टेज चिरा करार दारा चिरा मार्जिनल कास्ट दर अवल कम शुदा मेरा इल्लत यस कि दर अवल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वक्त की मशीन ज्यादा और लेबर कम अस प्रोड्यूसर लेबर रा इजाफा कर ज्यादा लेबर रा इस्तेमाल कर मेरा वज़ाइफ दर माबैन लेबर तकसीम में कुना खूब मैनेजरियल स्किल इस्तेमाल में कुना कि वज़ाइफ दर माबैन लेबर इस्तेमाल शवा और हर दुश लेबर और कैपिटल फुली इस्तेमाल शवा कि प्रोडक्टिविटी कंपनी वो मैक्सिमम बरसा MPL और APL हम इंक्रीज शवा वक्त की आउटपुट मैक्सिमम में शा MPL मैक्सिमम में रसा इंक्रीज में शा मार्जिनल कास्ट खुद ब खुद डिक्रीज में शा पाइन दारवान में शा मा दोबारा मेगम कि दर अवल स्टेज वक्त के प्रोड्यूसर लेबर इजाफा कुना वज़ाइफ दर माबैन लेबर तकसीम कुना खो MPL लेबर खुद ब खुद इंक्रीज में शा टोटल प्रोडक्ट कंपनी इंक्रीज ब इंक्रीजिंग रेट में शा आउटपुट इजाफा में शा ब इजाफी शरा खो आउटपुट कंपनी की इजाफा शुदा मेरा हतमन मसरफ कंपनी कम में शा खो MPL की इजाफा शुद मार्जिनल कास्ट कंपनी कम शुद. Second stage, marginal cost is minimum. Why this is minimum? In the second stage of production, when the producer hire the required labor for the available machine and utilize both labor and capital fully, and the total product of the company reach to the maximum, APL, MPL reach to the maximum, at that point marginal cost will reach to the minimum. When total productivity of the labor is maximum, when marginal productivity reach to the maximum, at that point marginal cost will reach to the minimum. So this is possible in the second stage of production. In second stage of production, producer hire required labor for the available machine and utilize both labor and capital fully, take output to the maximum. So that is why the cost will reach to the minimum, and this is marginal cost. Ma दोबारा दर जुबान दरी वाज़े में कुनिम कि marginal cost खुदाम वक्त ब minimum मेरा सा वक्त के दर स्टेज दोम प्रोड्यूसर बहु अंदाज़ा लेबर इस्तेख़दाम कुना कि बहु कंपनी ज़रूरत दारा रिक्वायर्ड लेबर इस्तेख़दाम कद कि लेबर और मशीन हर दुश बायद फुली इस्तेमाल शवा खूब इस्तेमाल शवा कि टोटल प्रोडक्ट की कंपनी ब मैक्सिमम बरसा marginal productivity labor ब maximum बरसा और दर बदल यू marginal cost company ब minimum बरसा. The third stage, marginal cost is rising. In the third stage of production, when a company is manufacturing output, so the cost, marginal cost of the company will start to rise. Why? Because third stage of production is not a good stage of production. In the third stage of production, producer hire unnecessary labor. The labor that company does not need, but company hired the labor, company pay salaries, wages, medical facilities, transportation facilities. Company cost is increased, but output of this labor is negative. Total productivity start to fall in the third stage of production.
MPL is negative. So when MPL is negative, total productivity start to fall. So marginal cost of the company will start to increase. I'm again repeating, when producer is manufacturing at the third stage of production, where the labor is unnecessary labor which is more than the requirement, company does not need that labor, productivity of that labor is decreasing, MPL of that labor is negative, APL is decreasing, total product is decreasing. So if this is the scenario, this is unnecessary labor. So when total productivity of the labor decrease, when MPL is negative, definitely marginal cost of the company will start to rise. माहिरा दोबारा दर ज़ुबान दरी मेगम, marginal cost is rising. ये सियम स्टेज marginal cost curve was ये चेरा दोबारा increase शुदा मेरा मसरफी कंपनी चेरा के मसरफ गैर ज़रूरी लेबर इस्तेमाल कर ये कंपनी दर स्टेज सियम करार दारा और ये मुहिम स्टेज नेस दर ई स्टेज सियम लेबर के वजूद दारा वो गैर ज़रूरी है कंपनी बहु लेबर इस ज़रूरत न दारा पही वजह अगर ज़रूरत न दारा प्रोडक्टिविटी लेबर नेस चिरा की मशीन साबित है और लेबर इजाफा शुदा मेरा बेरुबार लेबर बेसियार ज़्यादा शुद मशीन साबित है बही वजह वक्त बहर लेबर कंपनी मशीन न मेरा सा बही वजह लेबर वक्त रजाय में कुना प्रोडक्टिविटी लेबर एचनेस टोटल प्रोडक्ट पाइन रा रवान शुद MPL मनफी शुद चिरा के लेबर गैर ज़रूरी लेबर as stage सियम मुहिम स्टेज नेस लेबर as ज़रूरत ज़्यादा इस्तेमाल शुद मसरफ सर लेबर ज़्यादा में आया और आउटपुट एच नेस आउटपुट नेगेटिव है बही वजह मसारिफ कंपनी इजाफा शुदा मेरा मा सिंपली दोबारा इरा रिपीट में कुरेम दर ज़ुबान दरी कि मार्जिनल कास्ट कैश वो यू शेप एस सेम मुख्तलिफ स्टेजेस दारा दर अवल स्टेज मार्जिनल कास्ट कम शुदा मेरा इल्लत यस कि दर अवल स्टेज प्रोडक्शन प्रोड्यूसर लेबर रा इजाफा में कुना वज़ाइफ लेबर तकसीम में कुना लेबर और कैपिटल खूब इस्तेमाल शुदा मेरा बई वजह आउटपुट इजाफा शुदा मेरा MPL इजाफा शुदा मेरा और मार्जिनल कास्ट कम शुदा मेरा मार्जिनल कास्ट कुदाम वक्त ब मिनिमम मेरा सा हुआ कि कंपनी आउटपुट खुद ब मैक्सिमम बरसा अब ये कुदाम वक्त आउटपुट ब मैक्सिमम मेरा सा वक्त की कंपनी दर स्टेज दोम कार में कुना बहु अंदाज़ा लेबर इस्तेमाल कर की बहु ज़रूरत दारा यानी लेबर और कैपिटल रा फुली इस्तेमाल में कुना बई वजह टोटल प्रोडक्ट हम ब मैक्सिमम मेरा सा MPL हम ब मैक्सिमम मेरा सा वक्त के MPL ब मैक्सिमम मेरा सा खुद ब खुद मार्जिनल कास्ट ब मिनिमम मेरा सा मार्जिनल कास्ट इज राइजिंग मार्जिनल कास्ट हुआ डिक्रीज शुदा मेरा के कंपनी गैर ज़रूरी लेबर इस्तेमाल कुना दर स्टेज सियम कंपनी करार दारा दरी स्टेज लेबर गैर ज़रूरी है प्रोडक्टिविटी लेबर मनफी है टोटल प्रोडक्ट कम शुदा मेरा बई वजह वक्त के टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज शुद MPL नेगेटिव शुद मार्जिनल कास्ट किया इजाफा शुदा मेरा